टॉपिक का नेम रियल नंबर, क्लास 10th, NCERT, CBSE and other board. Complete chapter in one video for you, my lovely children, so that you revised complete chapter in very short time and score well in the examination. First topic, natural number. Natural number start from 1 to 3 and so on to infinity. Smallest number 1 and greatest number not defined. Whole number, if we add 0 in natural number, 0, 1, 2, 3 and so on to infinity. So smallest number 0 and greatest number not defined. Integers 0 and in right side 1, 2, 3, 4 to infinity, and in left side -1, -2, -3 and so on to minus infinity. 0 neither positive nor negative integer. These are positive integers and these are negative integers. -1 greatest negative integers and minus infinity not defined. Positive integers called natural number also start from 1, यानी कि smallest positive integer 1 and greatest integer not defined. Rational number which write in the form of p upon q, where q equal to not 0 and p and q are integers. Real number, all number which is defined called real number. So natural number, whole number, integers, rational number and all these numbers called real number. Next topic, fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur, called fundamental theorem of arithmetic. Next topic, factor tree. तो series of factors in form of tree called factor tree. Factorize these with the help of factor tree. So first we find out the factor of 4095. 4095 इनके firstly divided by 3, 3 1 जा 3, 1 0 इनके 10, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 and 3 5 जा 15. Sum of the digits 6 5 11, 11 and 4 15, also divided by 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, divided by 5, 5 9 जा 45 and 5 1 जा 5, divided by 7, 7 13 जा 91. तो फैक्टर ट्री यानी कि राइट दीज फैक्टर्स, तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4095. Now we represent these factors in the form of factor tree. First we write the number 4095.
4095 divided by 3 and we get 1365. So we can write in this form 3 and 1365. यानी कि these are factors of these. Now divide 1365 by 3, we get 455. 455 divided by 5, we get 91, and 91 divided by 7, we get 13. So this type of factorization representation called factor tree. Now we write the factor of 4095 equal to this and this, यानी कि all prime factors. तो this and this, यानी कि 3 into 3 into 5 into 7 into 13. Next 1470, यानी कि find out the factor of 1470. तो divided by 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 and 2 5 जा 10. Now divided by 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 and 3 5 जा 15. Divided by 5, 5 4 जा 20 and 5 9 जा 14. 5 4 जा 20 and 5 9 जा 45, यानी कि divided by 7. Now we represent these factors in the form of factor tree. First we write the number 1470. Factor of 1470, यानी कि divided by 2 we get 735, यानी कि factor of 1470, 2 and 735. 735 divided by 3 we get 245. तो 3 and 245. 245 divided by 5 we get 49. तो 5 and 49. 49 divided by 7 we get 7. So this representation called factor tree. Now we write the factor of 1470. So 2 3 5 7 and 7. 2 3 5 7 and 7. Next 7429. 7429. We divided by 17, we get 437. Divided by 19 we get 23. The factor tree of 7429. Divided by 17 we get 437. 437 divided by 19 we get 23. So 23 the prime factor. So this representation called factor tree, and factor of 7429 equal to 7, 17, 19 and 23. Next question, find LCM and HCF of the following pairs of integers and verify LCM into HCF equal to product of numbers. First part 26 and 91. We find out the factors of 26 and 91. 26 यानी कि 2,
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि फैक्टर ऑफ 26, 2 and 13, फैक्टर ऑफ 91, we get 7, 7 1 जा 7, 2 21, 7 3 जा 21, तो 7 and 13, यानी कि 91 इक्वल टू 7 इंटू 13, तो 13 इंटू 7. फर्स्टली फाइंड आउट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन ऑफ बोथ दीज, यानी कि 13, तो HCF इक्वल टू 13. नाउ वी फाइंड LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीप्लाई ऑफ द आउटर फैक्टर, यानी कि 2 इंटू 13 इंटू 7, 13 2 जा 26 इंटू 7, यानी कि 182. Now verify LCM into HCF equal to product of numbers. L यानी HCF into LCM equal to HCF 13 and LCM 182, यानी कि 13 182 equal to 26 into 7, 13 into 26, 2 into 13 into 7, तो 13 into 2 equal to 26 and 13 into 7 equal to 91, तो 26 first number and 91 second number, तो therefore HCF into LCM equal to first number into second number or product of numbers. So this is verified. Next 510 and 92. So we find the factor of 510. So 510. तो 510 divided by 2, तो 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10 है, तो 2 5 जा 10, डिवाइडेड बाई 3 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, डिवाइडेड बाई 5 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 और डिवाइडेड बाई 17 1, तो फैक्टर ऑफ 510 इक्वल टू 2 3 5 and 17, 2 3 5 and 17. नाउ फैक्टर ऑफ 92, तो 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 23 23 and 1, तो यानी कि 92 फैक्टर ऑफ 92 2 2 23, तो 2 2 and 23. Now find HCF. HCF equal to common of both factors, common of both these two, so only 2 is common, so therefore HCF equal to 2. Find LCM, least common multiple, product of all outer factors, so 2 into 3 into 5, 17 2 and 23. Multiply all these, we get 23460. Now verify HCF into LCM equal to product of number. Here HCF equal to 2 and LCM equal to 2 3
460. HCF2 and 23460 equal to this. 2 into 3 into 5 into 17 into 2 into 23. So we write 2, 2 and 23 in first bracket and all the remaining in second bracket. So factor of 510, 2, 3, 5 and 17, 2, 3, 5 and 17. So equal to 510 and 2 to 23 equal to 92. Then again first number into second number called product of numbers. So therefore HCF into LCM equal to product of numbers. Next, (336) and 54. Find out the factor of 336. So divided by 2, 2 1 ja 2, 2 6 ja 12 and 2 8 ja 16. Divided by 2, 2 8 ja 16, 2 4 ja 8. Divided by 2, 2 4 ja 8, 2 2 ja 4. 21 and 3 7 ja 21 or 7 1 ja 7. So factor of 336 equal to 2 2 इनके 2 to की पावर 4 यानी कि 1 2 3 4 and 3 into 7. Now find the factor of 54. 54 की 2 into 27, 3 9 ja 27, 3 3 ja 9 and 3 1 ja 3. यानी कि फैक्टर ऑफ 54 इक्वल टू 2 इंटू 32 की पावर 3. नाउ फाइंड HCF. HCF इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज टू. हियर 2 की पावर 1 एंड हियर 2 की पावर 4, तो कॉमन 2 की पावर 1. हियर फैक्टर 3 एंड इधर इन दिस 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 1. तो HCF इक्वल टू 6. LCM इक्वल टू ग्रेटेस्ट पावर ऑफ दीज टू यानी कि 2 टू की पावर 4 एंड ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ये 3 टू की पावर 3 एंड इंटू 7 यानी कि 3024. अब now HCF into LCM. HCF into LCM equal to 6 into 3024. यानी कि फैक्टर ऑफ 6 यानी कि 2 into 3 एंड फैक्टर ऑफ दिस 2 टू की पावर 4 into 3 टू की पावर 3 into 7. now फैक्टर ऑफ 54 2 into 3 की पावर 3, तो 2 into 3 की पावर 3, तो 2 into 3 की पावर 3. एंड फैक्टर ऑफ 336 2 टू की पावर 4, 2 की पावर 4 एंड 3 and 7 यानी 3 and 7, तो 2 into 3 की पावर 3 इक्वल टू 54 एंड दिस इक्वल टू 336 और HCF into LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर. नेक्स्ट 96 and 404. 96. Find out the factor of 96. 96 2 2 4 ja 8, 2 8 ja 16, 2 2 2 ja 4, 2 4 ja 8, 2 12, 2 6
एंड 2 3 एंड 3 1 जाते, यानी कि फैक्टर ऑफ 96 इक्वल टू 2 टू की पावर 1 2 3 4 एंड 5, 2 टू की पावर 5 इंटू 3. Now find the factor of 404. 404 2 2 2 2 जा 4 2 0 0 2 2 जा 4 तो 101, यानी कि फैक्टर ऑफ 404 इक्वल टू 2 टू की पावर 2 इंटू 101. Now find HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 की पावर 2 यानी कि 4. Now find LCM, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101. प्रोडक्ट LCM इक्वल टू 9696. Now find HCF into LCM equal to HCF 4 LCM 9696. Factor of 4 2 to की पावर 2 and 2 की पावर 5 into 3 into 101. Factor of 404 2 की पावर 2 into 101, तो 2 की पावर 2 into 101. फैक्टर ऑफ 96 2 टू की पावर 5 इंटू 3, तो 2 की पावर 5 इंटू 3, तो 96 इंटू के 404. तो फर्स्ट नंबर HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. तो माय लवली चिल्ड्रन, दीज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन. तो फर्स्ट नंबर 12, फैक्टर ऑफ 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड ये. तो फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू 2 2 एंड 3. नो फैक्टर ऑफ 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, इनके 15 3 इंटू 5, 3 इंटू 5. फाइंड द फैक्टर ऑफ 21. तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो 21 3 इंटू 7. नो फाइंड LCM. HCF इक्वल टू कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दीज. तो हियर ओनली वन फैक्टर कॉमन 3, तो HCF इक्वल टू 3. Therefore LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीप्लाइंग द फैक्टर ऑफ आउटर, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड प्रोडक्ट ऑल दीज. 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7 यानी कि 420. नेक्स्ट क्वेश्चन 28 35 एंड 343. Now firstly find out the factor of 28. तो 2 1 जा 2 and 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 and 7 1 जा 17. तो फैक्टर ऑफ 28 इक्वल टू 2 2 and 7. Now find the factors of 35. तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 35 इक्वल टू 5 इंटू 7, तो 7 इंटू 5. नाउ फाइंड द फैक्टर ऑफ 343. तो 7 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63. तो 343 इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7,
तो 7 × 7 × 7 HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन ऑफ ऑल दीज ओनली 7, तो HCF इक्वल टू 7. LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑल आउटर साइड्स यानी कि 2 2 7 5 and 7 and 7 2 2 7 5 and 7 and 7. Now multiply all these, we get 6860. Therefore HCF equal to 7 and LCM equal to 6860. Next question. Given that HCF 306 and 657 equal to 9, LCM 306 and 657 equal to get. We know HCF into LCM equal to product of numbers. Here HCF given 9 and LCM to be find. So LCM product of numbers are 306 and 657. So therefore LCM equal to 306 into के 657 upon के 9. तो divided by this we get 9 3 जा 27, 3 और 9 4 जा 30. तो divided by these we get 34 into 657 equal to 22338. So therefore LCM equal to this. Next questions. Given that HCF of 150 and 100 equal to 50, LCM 150 to be find out. So we know HCF into LCM equal to product of numbers. Here HCF given 50, LCM to be find out. Product of numbers are given 150 and 100. So therefore LCM equal to 150 into 100 upon के 50, 52 जा 100 and multiply by these यानी कि we get 300. Next questions. HCF of two number is 113 and LCM is 56952. If one number of them is 904, then find another number. We know HCF into LCM equal to product of number. Product of number HCF into LCM equal to product of numbers means first number into second number. Here HCF equal to 113 and HCF 56952.
first number 904 at second number to be find out. So therefore second number equal to 1113 into 56952 upon k 904. Divided by this we get 8 and divided by this we get 8 7 ja 56, 8 1 ja 8, 8 1 ja 8 and 8 9 ja 72. Therefore second number is 7119. Next question. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and this are composite number. So first number 7 ये taking common 13 we get 7 into 11 plus के 1. तो 13 into 77 plus 1 78. So this is a composite number because product of two number. Here taking common 5 we get 7 6 4 3 2 or plus के 1. Here it is also a composite number because product of two or more numbers. Next questions. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. For n equal to 1, 6 to the power n equal to 6 की power 1 यानी कि 2 into 3. 6 for n equal to 2, 6 to the power 2 equal to 6 into 6 यानी कि 36. तो 4 n equal to 1 it ends at 6 and 4 n equal to 2 it ends at 6 also. तो can end with digit 0 for a natural number. For last digit 0 we get factor of number 2 and 5. Here in factor of 6 2 but 5 is not present. So therefore this number cannot be right. Therefore 6 to the power n can not be ended at 0. Next questions. Find the greatest number that divides 31 and 99, leaving remainders 5 and 8 respectively. 31 minus 5 equal to 26 and 99 minus के 8 equal to 91. Factorize 26 and 91. 26 2 13 ja 26 13 1 ja 7 13 13 1 ja 13 यानी कि 26 फैक्टर ऑफ 26 2 into 13 और फैक्टर ऑफ 91 13 into 7. तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि GCD इक्वल टू 13. नेक्स्ट क्वेश्चन. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of field while Ravi takes 12 minutes.
Suppose they both start at the same point and same time and in the same direction. After how many minutes will they meet again at a starting point? They meet a starting point LCM of 18 and 12. So first find out the factor of 12. So 2 to the 4, 4 3 is 12, 18, 2 3 is 6, 6 3 is 18. So therefore LCM of these 2 2 3 and 3 and product of outer factors. तो 3 3 is 9, 9 2 is 8, 8 9 2 is 18, 18 2 is 36 यानी कि 36. तो they meet after 36 minutes. Next question. These are most important question for examination. Prove that these are irrational numbers. First, root 2, root 3, root 5 and root 7. All questions of same times. So we solve only one part of these. Let in root A part. So let root 2 is a rational number. Rational number. So therefore root 2 equal to, write in the form of P upon Q. P and Q are primes and Q equal to not 0. Prime integers. By squaring 2 equal to P square upon Q square. इनके P square equal to 2Q square. If we divide P square by 2, let it is divided. Let 2 divides P square. Implies 2 also divide P. Because if 4 in P square equal to 4, let 4 divided by 2. So square root of 4 2. So 2 also divided by 2. Now put P equal to 2K in first. We get okay. Let this equation first. P equal to 2K. तो P स्क्वायर यानी कि 2K का स्क्वायर यानी कि 4K स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर इम्प्लाइज 2K स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर. Let 2 divides Q square. तो implies 2 also divides Q. 2 divide P and 2 divide Q. 2 divides both P and Q. Therefore P and Q are divisible each other. But it is contradicts the fact that P and Q are composite. P and Q are co-prime.
यहाँ पे लेट रूट टू इज ए रेशनल नंबर, रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू, पी एंड क्यू आर को प्राइम फैक्टर्स, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, और हियर पी एंड क्यू आर प्राइम फैक्टर, डिविजिबल फैक्टर्स हो गए, और बट इट इज ए कंट्रेडिक्ट दैट फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम, तो देयरफॉर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर. If we solve root 3 is an irrational number, तो let root 3 is rational, यानी कि in place of 2 we put 3, तो root 3 equal to p upon q, p and q are prime को प्राइम नंबर्स, यानी q इक्वल टू नॉट जीरो, इन प्लेस ऑफ रूट टू, यानी कि इन प्लेस ऑफ 2 वी फाइंड आउट 3, और बिल्कुल सेम क्वेश्चंस. इफ वी सोल्व रूट 5 एन इरेशनल नंबर, तो इन प्लेस ऑफ 2 वी पुट 5, एंड सेम टू सेम क्वेश्चंस ऑफ रूट 5. इफ वी फाइंड आउट रूट 7 एंड पुट इन प्लेस ऑफ 2 वी गेट रूट 7. See again this question. Let root 2 is a rational number. Root 2 equal to p upon q. P and q are co-prime. Q equal to not 0. Squaring this, 2 equal to p square upon q square. By cross multiplying, p square equal to 2q square. Let 2 divides p square. So therefore 2 also divide p. Example, if 4 divided by 2, तो रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, तो 2 ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2. नाउ पुट p इक्वल टू 2k इन दिस इक्वेशन, वी गेट 4k स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, तो लेट 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो 2 ऑल्सो डिवाइडेड q, तो 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q, तो देयरफॉर p एंड q आर एन डिविजिबल ईच अदर, बट इट इज कंट्राडिक्ट्स दैट p and q are co-primes, so therefore root 2 is an irrational number, hence proved. Next question. Prove that these numbers are irrational number. So let 3 plus k 2 root 5 is a rational number. Rational number, because no definition of irrational number, so we let this rational number, so therefore 3 plus 2 root 5 equal to, in form of p upon q, p and q are co-prime, यानी integers, यानी कि 2 root 5 equal to p अपॉन q माइनस के 3, टेक एलसीएम q, तो p माइनस के 3q, तो इम्प्लाइज यानी कि 2 रूट 5 इक्वल टू p माइनस के 3q अपॉन के q, p 3q है ना, p 3 एंड q आर इंटीजर्स, तो देयरफॉर this is rational number. But root 5 is irrational number, irrational. और irrational number never be equal to a rational number. तो therefore 3 plus k 2 root 5 is an irrational number. Next question, 1 upon k root 2 equal to 2 root 2 upon k 2. Let 1 upon root 2 is a
rational number. So therefore 1 upon root 2 equal to root 2 upon k 2 equal to p upon k q. P and q are integers. So root 2 equal to 2p upon k q. So 2p and q are integers. So therefore 2p upon q is rational number, or root 2 is irrational number. An irrational number never be equal to a rational number. So therefore 1 upon root 2 is an irrational number. Next question, 6 plus root 2. तो let 6 plus के root 2 is a rational number. तो therefore 6 plus के root 2 equal to p upon k q. P and q are integers. Root 2 equal to p upon k q minus k 6. Taking LCM q, p minus k 6q. P, 6 and q are integers. So therefore p minus 6q upon kq rational number. And root 2 is irrational number. An irrational number never be equal to a rational number. So therefore 6 plus के root 2 is an irrational number. Next question, 7 root 5. So let 7 root 5 is a rational number. So therefore 7 root 5 write in the form of p upon kq. P and q are integers. Therefore root 5 equal to p upon k 7q. P, 7 and q are integers. So therefore p upon k 7q rational number. And root 5 irrational number. And in an irrational number never be equal to a rational number. So therefore 7 root 5 is an irrational number.